Right about now, news to Stanley Nyuringita. Now, AZIMIO One Kenya party leadership is at the moment releasing its scorecard of the Kenya KWANZA government 1 year in office. AZIMIO leader Raila Odinga is expected to make a major announcement on the ongoing national dialogue engagement event happening at the SKM Center in Karen. Let's cross over there live and listen in. Ujampatia namna. Pande hilo mbele kulikuwa na mpango tulifanya wakati tulikuwa na Kibaki. Hata Rais Uhuru alijaribu kuleta ile kazi mtaani. Tulikuwa tunaweza kazi kwa vijana. Kama ungeweza kupatia vijana ajira, vijana hawezi kushughulikia mambo hii ya ulevi na kadhalika. Lakini vijana wanahangaishwa kwa sababu ya ukosefu ya kazi. Mambo ingine ni mambo ya ugatuzi. Ugatuzi tulileta ile huduma ije karibu na wananchi. Na katiba yenyewe imetenganisha zile mambo ambayo yanatakikana yatekelezwe na serikali ya ugatuzi. Lakini hii serikali ya Kenya KWANZA au Kenya Kwisha imeingilia mambo ambayo yanatakikana ifanyike na serikali ya ugatuzi. Unaona, kwa upande ya kilimo wameingia sasa, wao ndio wananunua mbolea na wanagawanya kwa serikali ya county. Lakini kilimo ni moja ya ile sekta ambayo imegatuliwa. Wameingia kwa upande ya hiyo ya kununua mbolea na kuleta kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Upande ya ujenzi ya manyumba, hiyo vile vile imegatuliwa. Lakini sasa wanataka wao ni wanakuja wanajenga manyumba alafu wanapatia serikali ya counties. Kwa upande ya masoko, wanataka wao ndio wajenge masoko ndio wapatie serikali ya counties. Kwa upande hii ya industrial parks na kadhalika. Kwa upande ya mabarabara, yote wameingia, na hii yote ni kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Ndio unaona hapo tuko na shida, vile vile hapo tumewakosoa. Kwa upande ya utawala kwa jumla, There's a lot of pictures of the SKM Center. That is, AZIMIO leader Raila Odinga will be giving you those particular updates in a subsequent 7 and 9 p.m. bulletins. Now, all from that, now to matters fuel prices. UPROAR and Nyandarua woman representative, that is Faith Gitau, has defended the move by the government to increase the fuel prices. Now, according to Gitau, the move has been caused with the increase in fuel in the international market. She has also urged Kenyans to understand that the move, saying it was not the intention of the government for them to suffer, since it has achieved so many things 1 year since it assumed office. Take a look. Musifadhaike moyo. All will be well. Yote yatakuwa sawa. Mafuta ndio imeongezwa, lakini sio Kenya tu peke yake. Ni ulimwengu wote. Sio sisi tu peke yetu. Na hii serikali yetu for the last 1 year tumefanya mengi na shida mingi tuko nazo, lakini kuna zile vitu tumefanya na zinaonekana. Umesikia bei ya mafuta tena inaenda ikienda juu. Tukumbuke sisi kama nchi we import 100% of refined petroleum. Na wakati inapokuja hapa inakuja na bei yake. Kwa hivyo ukiangalia wakati inapoongezwa internationally, pia sisi nafanya nini? Inatu affect. Kwa hivyo kuna hii vita ya Russia na Ukraine. Pia imetu affect kama nchi. Kwa sababu mwananchi wa chini sasa hivi hawezi akapata mafuta ya kupikia, hawezi akafanya kitu chochote cha kutumia kwa sababu analia atafanya kitu gani. Kwa hiyo tungeomba viongozi wetu
waingilie hili swala, na haswa kiongozi wa nchi. Sisi tutalia na yeye. Yeye alisema bottom up, watu wainuliwe, watu wapandishwe juu. Matokeo yake sasa hivi ni kumwangamiza mwananchi yule ambaye kwamba ananunua nusu lita ya mafuta apikie. Hana uwezo sasa hivi wa kununulia mafuta, atapika na kitu gani? Atafanya nini? Kwa hiyo tungeomba wasikilize kilio cha wananchi. Right, let's cross over to the United States of America, where the president is, and William Ruto has asked foreign investors to invest in Kenya since the government has removed impediments that made investment in Kenya difficult. He noted that the government is pursuing ambitious reforms that will turn Kenya into a regional business hub. The head of state cited the installation of a pro-business tax regime as one of the means through which the government aims to courting foreign investments. The president made the remarks on Friday during an investment forum and engagement at the Silicon Valley in San Francisco, the United States of America. However, critics say that Kenya KWANZA government has imposed punitive taxes to Kenyans and also several proposed taxes that will increase the cost of doing business in Kenya, including in the tech sector. We have eliminated VAT on exported products and the tax on stock-based compensation for employees of startups, as well as domestic equity requirements for ICT companies have been removed. Again, these are a raft of commitments that I did undertake to make Kenya a destination for the kind of companies that you run. You can now operate from Kenya into the region, provide services across the region without paying any additional tax. There was a requirement before that for you to set up in our continent, you needed to partner with companies in Kenya to the extent of 30% of equity. We have removed that requirement because we realize that the ability or capability of some of the companies locally to have that kind of resources may not exist. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East Africa market of almost 500 million consumers. Kenya is the regional logistics hub. Kenya is the leading regional financial hub. And Kenya, with its Silicon Savannah and super smart engineers, is the region's ICT hub. Kenya is a leading destination for foreign direct investment and venture capital. Kenya has a young, educated, entrepreneurial, and English-speaking workforce. And as I said, Kenya generates over 93% of its energy from renewable sources. Right, back home and in matters crime, the Ethics and Anti-Corruption Commission, as the EACC, has arrested one Patrick Njue, who has allegedly been extorting money from members of the public by selling fake Kenya Defence Forces (KDF) recruitment letters for amounts ranging from 400,000 to 500,000 Kenyan shillings. He was arrested in Sagana and processed at the EACC Central Region Office in Nyeri. In one case, the suspect had asked for 450,000 Kenyan shillings from the complainant, who paid 300,000 Kenyan shillings on the 11th of September 2023 and was issued with a fake recruitment letter. Now, the complainant was to pay the balance on the 15th of September 2023 in order to be cleared to sign all remaining admission forms in readiness for direct recruitment to KDF. At the time of the arrest, EACC intercepted two other victims who are bound to pay 500,000 Kenyan shillings each for the fake KDF recruitment letters. Following the arrest of the suspect, the Commission has received several other complaints from victims who have allegedly lost millions of shillings to the suspect in pursuit of admission of their sons and daughters to KDF or other security forces. And
And still on matters of fraudsters, undercover detectives from the Directorate of Criminal Investigation, that is DCI, in Trans Nzoia County have managed to arrest fraud suspects linked to a gang of fraudsters conning residents in well-orchestrated schemes. The detectives on high surveillance nabbed the four in Kakamega County after months of investigations into the hideouts and schemes to steal from Kenyans. The four are also accused of defrauding a livestock farmer in the neighboring Uasin County while impersonating as officers from the Kenya Meat Commission. KWANZA Sub-County DCIO George Otieng said that the four, Timothy Shundu, 36-year-old, and 62-year-old Paul Karanja, Enoch Zakayo, 62, and Boniface Macheni, who is 63 years old, are part of a well-organized gang that steals from innocent Kenyans and will be charged with conspiracy to defraud contrary to Section 317 of the Penal Code. Wakialege kwamba wanaenda kuandika vijana katika police without any information. My wife gave out money wakitanganya kwamba watamsaidia kijana aende police, na kijana na mama moja pia ambaye yuko hapa, na pia wamekuwa kikoni wazee kwamba wanapeleka ng'ombe zao Kenya Meat Commission, kwamba wakipeana ng'ombe wataenda kuwauzia kwa bei nzuri. Kwa hivyo ni wezi suku kabisa, hawa ni majambazi hatari kwa usalama, ndio wameshikwa wako hapa. Na tumetaka nichukue nafasi ya kipekee kwamba mimi binafsi nilichukuliwa 583, mwenzangu akachukuliwa 580 na mwingine akachukuliwa 250,000. Kwa hivyo tunashukuru wakati huu ambaye serikali hapa kwanza imeweza kuwafuatilia, wamekuwa wakisikika, wanashikwa, wanawachiliwa, lakini tunashukuru kwa sasa wako hapa. Ningependa kuwadharisha wafanyabiashara wote, tafadhali fanya biashara na mtu ambaye unamjua, na usijiingize kwa biashara ya check. Hii pesa yetu yote imeibiwa kwa kulipwa na check. Mtu anakuandikia check, unaenda kudeposit check, unapata kweli iko ina reflect pesa iko, lakini baadaye siku 2-3 unakuta hiyo check ni fake. Right now, let's focus on the war on graft in the country. And the head of public service, Felix Koskei, has reiterated the government's plan and commitment to root out corruption in the public service as part of its efforts to enhance service delivery to her citizens. While speaking at a security meeting with senior government officials, he said that the government has implemented a series of strategies, including strengthening investigating agencies and leveraging the support of national government administration officers stationed across the country. Let ourselves as public servants appreciate the situation, appreciate the extent that corruption has permeated, and also come up with strategies and ways of ensuring that we eliminate this corruption within the ranks of government. And that is why we've been having several series of meetings targeting areas that are prone to corruption, areas like public works. We have had meetings, areas like health, environment. We have had meetings with procurement officers, auditors, finance officers, accountants, to have this conversation and come up with ways of ensuring that never again will the government be defeated in fighting corruption. And we are progressing very well. And given that the president has pronounced himself on the issues to do with corruption and how to address and deal with it, it was important that we call the entire structure for a conversation that is still going on, but the highlights have already been spoken to, so that we not only give services to wananchi, but wananchi get to appreciate that the taxes that they pay for government programs are properly utilized. The tone at the top has always assisted. We now have the president himself expressing clearly in no uncertain words that corruption must end in this country. Circulars have been given to the public servants to comply with, and as ESCC we're extremely pleased with that particular directive, because that tone at the top helps a lot. Right, on that note, we're taking a short break. On my chronometer is about 14 minutes past the top of the hour. You're watching News Now, right, on TV 47. Don't go too far.
Back watching news now, right here on TV57. Now, a total of 21 graves have been exhumed and relocated to new graves to pave way for the construction of 22 kilometers of Mau Mau Road in Gitithia village, Kiambu County, following the court orders that was acquired by the contractor. Larry Sublocation Assistant Chief said the process of exhuming the bodies, which started last year, which is now being initialized after the court gave orders to relocate them, so as to pave way for the construction of Mau Mau Road. Contractor, kwa ufupi, contractor amejaribu kwa njia zote awezavyo na amepata usaidizi kutoka kwa serikali kusaidia familia kufukua hii mili. Despite bringing back the old painful memories of their loved ones, the family tasked to exhume the remains, where they expressed their hope receiving compensation of 50,000 shillings per grave as promised by the government. Ile kaburi inagharamio inalipo, sio kulipwa, inagharamika na 50,000. So kuanzia mwaka jana, mwaka wa 2022, mikakati imeendelea tu vizuri, court orders zimetolewa, health officer ako kwa ground, amejurishwa, familia ziko tayari na bado kazi inaendelea tu vizuri. Project Social and Health Officer Dennis Mtava said relocation of the graves and piped water will ease and challenges the contractor was experiencing across the stretch of 22-kilometer road that connects Kiambu and Nakuru counties in Mai Mahiu. The progress of works, but now, since now we are doing the relocation of graves today, we are also going to do the relocation of the waters, and then now the works will proceed as per the contract. Valerie Moses, TV47, Nairobi. The government has launched the construction of some 2,000 houses in Olkalu town in Nairobi County under the Affordable Housing Project. The first phase will see the construction of some 100 houses, according to the Land, Housing and Urban Development CS Zakarinjeru, who launched the program in Olkalu town, who was noting that it is expected that the first phase will be completed in the next 1 year. We accept the... Wewe tupe kiwanja, sisi tutakuja. Wananchi wamekubalia the levy, wanatoa, kwa hivyo tutakuwa na pesa. Na jambo lingine la muhimu, na gavana ameguzia, nyumba hizi 100, ukichukulia average kwa nyumba moja, kuna watu watatu. So when you take 5, multiply by 100, hao ni watu wangapi? 500, si ndio? Kwa hivyo 500 katika sehemu hii ni watu wengi sana. Kwa hivyo katika environment hii kutakuwa na shule zile za chekechea, ili pia watoto wetu wale wachanga wasiende mbali kwa masomo. Kutakuwa na ka health center, na hiyo nimeelezeo kabisa ni MD kwamba hizo nyumba 2,000 ambazo baadaye zitajengwa hapa, kutakuwa na those social infrastructures. Kuambia kwamba mradi huu, na mmesikia nimetaja na waziri atasema ya kwamba zaidi ya milioni 250 zitakuwa zikitumika katika kazi hii, na ninajua baadhi ya hizo pesa ni mawe zile zitanunuliwa kule, ni mchanga ambaye tuko na hapa, ni kokoto, ni miti, chuma za hardware zetu, na hata mishahara ambayo italipwa wafanyikazi ambao watafakawa hapa. And meanwhile, tea factories have now embarked on processing orthodox tea due to its high demand and the high earnings that it is now fetching compared to the Kalti Crush tea, popularly known as CTC tea. The markets now orthodox tea earns them more by selling at $4.5 per kilogram compared to the CTC tea, which was fetching them at $2.85 per kilogram. Speaking during a training of various stakeholders in orthodox tea at Thumaita Tea Factory in Gishugu constituency, KTDA operations manager in charge of specialty tea, Festus Kambori, said that orthodox tea has direct international markets with high demand and fixed prices, unlike CTC tea, which has to pass through Mombasa tea auction. Tea is a different method of processing from the same tea we get from the farmer. When it comes to the factory, we take it to a different line of manufacture, machine tofauti. Na hiyo machine kazi yake sana sana ni kufanya rolling, so that leaf is rolled
as compared to the CTC where we cut it, tear it and tear it. Tulikuwa tunapata kwa kilo tukiuza huko nje $4.5, $4.5 per kilo. Compared na chai hiyo ingine ya CTC, tofauti ilikuwa karibu nusu. CTC tuliendea 2.85. Kwa hivyo ukikompare ama ukifanya comparison, unaona tuna karibu nusu ya hiyo tunaipata kutoka pande ya Orthodox. Hii indangi through auction, hii inafanywa direct. Mnatafuta marketer, not marketer, buyers wanakuja wanabuy direct. Haifanywangi hivyo. So hii inaendanga direct. Mnapata buyer anakuja ananunua yote. Actually the whole of last year, mwaka jana yote buyers walikuwa hata wanaitafuta. Si ati sisi tulikuwa tunawatafuta. And across the borders, the death toll in Libya's coastal city of Derna has soared to 11,300 as such of efforts continue following a massive flood fed by the breaching of 2 dams in heavy rains. The Libyan Red Crescent said Marie El Dress, that is the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society's Libya Secretary General, has noted that another 10,100 people are reported missing in the Mediterranean city. This is even as the UN aid chief on Friday said the extent of the catastrophe in flood-ravaged Libya was unclear, as the country is divided between 2 rival authorities.